nama-comrade amaqabane ama-Afrika sisithi ke masikhe sizame ujonga noqwalasela ngoba izinto esizibonayo phandle apha zintlanga kubi ngendlela apho izinto ebesikade sizibonela kude, izinto ebesikade sizibona komabona kude, izinto ebesikade sizivela kude zisondele, ezinye zitsho kwasemakhaya. Akuvumi sithule ke, saqonda masikhe sizame iphulo apho sinozama into yoba sifumane izifundo ezizawusibuyisela emandulo. Ubuyele emandulo ke, finding our way back, ayiko kushiya kwanto esinayo, ayiko kulahla izinto esinazo. Ndathanda kamazwi kaBenami xa eyithetha into yoba kwiminyaka emininzi ever since saba namandwendwe kule Afrika siye sathatha ingqondo zabo nendlela zabo zocinga saphela sisenza ngokwendlela yabo. Kuyabonakala ke into yoba loo ngqondo naloo ngcingane naloo ndlela yokwenza iziphumo zayo, ngoba kaloku khumbula kuthiwa xa uye watyala sibona ngeziqhamo uba ngomphi lo mthi utyalwe apha. Sibona xa sivuna into yoba besilime ntoni. Now izivuno namhlanje ukungavani komzontsundu, ukungavani kwabantakwe, ukungavani kwee-families namhlanje sibona sihlala nasezitratweni sitye emigqomeni. Namhlanje abazali bakhulisa abantwana umzali emnye, laa nto kuthiwa yi-single parenthood. Abantwana bayazikhulela namhlanje, abasakhuliswa. Kugcwele nezi-street kids, asisenamakhaya namhlanje. Abantu abadala instead of sifunde kubo sibagibisela kwezaa ndawo kuthiwa ku-old age homes. Izinto esasingenazo zistrange ezinto kuthi. Izolo ebusuku apha esitratweni ingxolo ibisenzeka, ndithe xa ndijonga ndafumaniseka into yoba nasekuseni nje abantwana abakoma-15, 14, 16 years basuka ezindlwaleni namhlanje kusasa nasebusuku oko bebengxolo. Zizinto ke zothi xa umamela ujongile zikwenze ube novalo, ngoba kaloku nawe ukhulisa abantwana, kuba kaloku nawe unonomdade, kuba kaloku nawe yonke le nto iyakuchaphazela. Kwenzeke ntoni kuthi mzontsundu? Finding our way back, African Hebrew Israelites, together with I Am African Royalty under King Louis from Endeavour, asikwazanga uthula kukho izinto ezinjalo. Kamnandi ke besesiqalile sathetha ngokukhubazeka kwethu ngokwasengqondweni, genocide of a mind. Sibulewe ngokwasengqondweni, sibulawa yi-idea eze nowasemzini. Idea leyo efike
sinayo indlela yokwenza izinto zethu. Loo nto ibonakaliseke ngoku into yoba apha sithetha ngeendlela ezimbini. Sithetha ngeendlela ezohlukeneyo ezineziphumo ezohlukeneyo. Ndike ndathi ke ndithetha nomnye umntu kusasa namhlanje ndisithi athi hayi andinawukwazi ukwenza le nto nimane niyenza simane siyojoga nimane niyobaleka andiziboni ndiyenza ibuhlungu. Ndake ndazama yandihlungela ibuhlungu. Ndithi ke mna ke xa ndiphendula, what's more painful, a trip to ejimini okanye jog or a heart attack? What's more painful? A trip, you must choose a trip to ejimini. And trust me, I know ayikumandanga u-exercise. If ufuna esasifuba, if ufuna esasigalo, if ufuna esasiquluba, funeka usindwe intsimbi. Truly. Ukufa nophila zombini ziyasetyenzela. Khumbuza amazwi kaBenami athi a burden of freedom versus a burden of slavery. Zombini ezo zinto ziyasetyenzela, kuyabilwa, kubakho igazi, kubakho izililo kuzo zombini. Ndayithanda ke ngoba akubikho lula uvuka phaa ngentseni uye egadini uyolima, because eminye imithandazo yethu ezabantu athi umntu ndiyabala uphila ulife ongcono, ndiyabala uphila kakuhle, ndiyabala uphila kamnandi. Ngokwendlela ke enemi esifundise ngayo, zonke ezi zinto zenziwe ngokwehlobo loba ingathi uvese kuyithandazele le nto yenzeke. But bona bayazile into yoba ukuze basitshintshe from imeko yethu eyayirayight, eyayingcono, eyayibhetele yophila, apho sasine-family structure, mama notata endlini nabantwana, apho kwakungekho zi-street kids, apho sasingenazibhedlele, apho besiyazi into yoba izigulo ezinye zazo zezabantu abadala, but nalapho bezikhe azabikho. Apho besiyazi into yoba umeza next door funeka ndimncedile, naye uyandinceda, siyatreyida nomeza. If ndinomngqusho unerayisi ndiyasa andinike. Ibilula indlela yethu yophila, akho mntu sokolayo kwi-community abantu bekhona. Then now xa usinojonga yingqondo leyo ebesinayo, but le ngqondo besiyifumana njani? Then le ngqondo sithetha ngayo ngoku yokuchitha ii-families, le ngqondo yezi-street kids, le ngqondo yotya emgqomeni, le ngqondo yolahla oomakhulu bethu noomama bethu, siyifumene njani yona? Yonke loo nto through i-education, i-religion. Hence ke ii-classes ebesinazo ebesizishare before besithetha ngee-ideas ezimbini ezinomahluko ngokwezivuno. Now ndifuna ke siyisondeze leya namhlanje, because ngoku into esesiyifumana into yoba sonke sinayo into thetha, but sifuna sivale igap between ukuthetha nokwenza, because kukhona ukubonakala into yoba sicreatelwe ii-platforms where sikwazi ufundisana, but siyazithatha nezanto sizibuyisele back to ii-communities esihlala kuzo, then siorganayizane kwii-communities esihlala kuzo. Weke ngoku ndizawuzama umakhelwane into yoba makhelwane yintoni esinoyenza to better ourselves. Truly. Kumkani uLuya, yintoni esinoncedisana ngayo ndevana ezawubangela into yoba nomntu ogqitha ngendlela obonayo, osabambekileyo yena i-system, abone into yoba zikhona izinto ezenziwayo at least ezibangela ke into yoba ubomi bethu noko bube ngcono
sibe nazo iziteps esizithathayo towards the right direction, because ukuthetha kodwa akuzosincedisa nganto. If uyathandaza into obubala uba healthy ngenye imini uthandaza kumdala, remember even izibhalo abo bazifundayo izibhalo, abo bayithatha izibhalo imbali yabo, zithi izibhalo kwincwadi kaLuke into yoba nkqonkqoza uzawuvulelwa, cela uzawuphiwa. Ithi laa nto make an effort. There must be an effort oyithathayo for uba ke ngumdala akunike amandla okwazi uqhuba naloo nto uyifunayo kuye. Now ndibawula uba healthy, ndiyathandaza endibawula uba sempilweni. Now there's only way ezawubangela ube sempilweni is to change i-diet. Change. There's no other way about it, is to change. What makes us to be sick? I-diet. What will heal us? I-diet. Let your food be your medicine. Loo nto leyo ayingabangabaziswa. If you can go and check his stats, uzayibona injalo. Kugcwele koomakhiwane, kugcwele koomafre, kugcwele koomabharagwana, kugcwele all over izibhedlele. And if urhulumente unofika azokha izibhedlele apha nathi ke ziphunzana, sizawuqhwaba izandla sithi urhulumente wethu uyasebenza. Impucuko leyo, iprogress leyo. But forgetting that there will be 2,000 beds phaa ezafuneka zilele abantu. Now what kind of a progress is that? Now the only progress mna I understand into yoba if siyafuthelana ezilokishini, makhelwane nasi spinach masilimeni, makhelwane nasi carrot masilimeni, makhelwane mas-exerciseni, makhelwane masike masifuthalane, makhelwane masike sifundise abantwana bethu ngobantu biko, ngooBen Army, ngooMarcus Garvey, mabawazi la amaqhawe as into yoba i-Europeans ifikile zasifundisa ngooJan van Riebeeck. Mna ndiqale ndazi oBonaparte nooJan van Riebeeck more than ooMarcus Garvey. Because besifundiswa ezo zinto ezo kha sive sizazi. Now to change ke ngokule into yoba i-progress xa kuthiwa imakhiwane iyavalwa because akho patience, then i-progress leyo dani into yoba abantu abaguli dani into yoba kuthiwa kwawukhiwe esinye isibhedlele. Abantu bayagula then bekufanele uba yi-alarm ikhona ke ngoku into ezayo ezingqondweni into yoba yeyi kwakhiwe esinye isibhedlele zigcwele ezinye, meaning sigula more. I-enemy ithi yazi into yoba 5 years to come abantu abazaba be-affected yinto i-cancer bazabe bebanga ngoku, inani lizabe linyukile, i-life span 45-40. Then uyazi njani loo nto? Because nguye ukontrola ukuphila nokufa kwabantu. Nguye osinika izinto. Uthi Malcolm X ezinye izinto zikhe zibe buhlungu xa ezithetha ndiqonda into yoba iimbi athi it takes only a fool uyeka abantwana bakhe bofundiswa yi-enemy. A fool. True. It takes a fool. True. Eza coach uzifunda ujonge phansi uqomba Thixo nabaya bafundiswa yilo enemy. So apha sizama into ethi let's go back to a mind where sasikwazi uphilisana singabantu, to that same mind eyayibangela into yoba kungabikho zibhedlele, to that same mind eyayibangela uba ndimazi umntakwethu, to that same mind eyayibangela uba kungabikho zi-3 kids. Andithi ngoku xa sithi masibuyele emva sithi yonxibisa ibheshu, asithi xa sibuyele emva silahle iiphones, asithi xa sibuyele emva sawuyeka imoto. Sifuna laa ngqondo yokwazi into yoba sidefine ezi zinto sithi angazi into yoba zeza ntoni, yintoni umsebenzi wezi zinto. Now the power to define in the hands of an evil man is a weapon of oppression. Uthi ubantu biko yena kule ncwadi esona sixhobo sibalulekileyo esandleni somcinezeli yingqondo yomcinezelwa. Meaning apha sidefinelwe izinto ngumcinezeli, then now after sidefinelwe izinto ngumcinezeli, if mna noluya sizawudefinelwa
imoto ngendlela ezohlukeneyo, imoto sizayisebenzisa ngendlela ezohlukeneyo. Ewe. If kum imoto into endithatha from point A to point B, then kuluya imoto into ye-status, into funeka ebonwe ngayo ubunemali okanye akanayo, then imoto sizawuzitreata different. Mna noluya. Uluya will go out to buy the latest. Eyona moto yakhe yantswimpo, eyona moto xa ehamba kujongwe kuye. Because understand imoto eziyamdefine uba yena ngokunemali. Mna xa ndi-understand imoto into yoba yondithatha from point A to point B, imoto ndizayitreata as into ndithatha from point A to point B. It doesn't have to ba ibe imoto enegama. Kum yinto yoba ndikwazi ufika kule ndawo kufuneka ndiye kuyo. Truly. Now ke ngoku i-approach yethu elifini ayizuba yi-one, ayizufana based on ezo definitions zohlukeneyo. What is love? People are in love phandle apha. Everyone talks about love. Now, who has defined love for us? Then now, if ndizaba nothando mna ngokwendlela endiyidefinwe ngalo endiunderstandayo, then omnye xa edifinelwe uthando yi-enemy uzawuqhuba njenge-enemy. Omnye wakhe wabuza into yoba yintoni uthando, wathi uthando into yabantu ababini osithathwa ngendawo. Now mna xa ndi-understand uthando into yoba uthando is to do good to and for one another. Now xa nditreata ke ngoku umntu ndizamtreata ndi-understanda into yoba uthando lunento nokwenza nothanda nonikezana ubomi. I can't give you a bucket of cigarette and ikhatshwe ngamazwi athi ndiyakuthanda. Something that will cause you a cancer at the end of the day. But la mazwi ayisithi ndiyakuthanda ndanincumile and sasincumelene sobabini. And wabulela undincedile mntakwethu. Then that's the wrong definition of love. Ukuthandana kukuprotectana. Ukuthandana kukuncedana, kukuncedisana, kukhulisana. So zezi zinto ke ngokusiqonda kule nyanga ezubantu biko engomnye wamaqhawe ethu aye wade kwafikelela ixesha loba bambulale because the idea that he was carrying yayi-idea yofuna uvuselela umzontsundu, yofuna usivuselela. Now namhlanje ke ngoku sithi xa sincokola yonke le nto ndiyithethayo ke ndiyithetha ndisithi kumzontsundu, kubantu bakuthi ma-Afrika. Akhona amazwi apha kula page 31 kwakule ncwadi kabantu biko, mandiqale kule kaBenami ethetha nge-salvation and social reform ku page 76. As babenthe, we're talking about the ideas, two ideas that are governing uyabona abantu. Ithi lento ku third paragraph, genocide of the mind makes an individual vulnerable without knowledge of self-defense. Genocide, ukubulawa kwengqondo yomuntu kubangela umuntu ngamnye abe vulnerable, ube lixhoba ungakwazi nozikhusela. It could be compared with the HIV virus, a systematic weakening of the immune system leading to physical destruction. So ingqondo xa iye yabulawa ifaniswa kapha Benami nevirus le HIV eyenza into yoba i-immune system yethu ibe weak, then nantoni na engenayo ifike ibe nendawo yohlala, akho nto yilwayo. With the loss of your mind, you do not know how you should be governed. Now, today, after 94, to be specific, siye sabona after inkululeko or the so-called freedom esiye zayinikwa, khange siye siphinde sikwazi uziphatha. The reason singakhange sikwazi siphinde uziphatha is because of the mind leya singakhange siyibuyisele. Iseyila ngqondo inye besinikwe ngumcinezeli. Umcinezeli yena uthi ukwame Nkulumo uyibeka kakuhle uthi i-neo-colonialism. Now umcinezeli yena after ingqondo ekunikile wakufundisa. Now uye wakiyeka, as uKarter G. Woodson will say, if you control a man's mind, you don't have to worry about his action. Now uye wakiyeka because ukukhonxile lamatyathanga wathatha wawafaka engqondweni, ukukhonxile ngokwengqondo. Now noba ukweyiphi na ikona, noba undawoni na uzakwenza ngokwendlela afuna ngayo.
imfundo uyifumene kuye, ireligion uyifumene kuye, then akwapho uyakhona. That's why ke ngokuthethwa nge-genocide of a mind. Kuthiwa ke ngokapha, with the loss of your mind, you do not know how you should be governed. Awuyazi ngendlela ebefana uphathwa ngayo. Nazi ii-politicians ziphatha ngendlela esifuna usiphatha ngayo. Asazi nix. Every time zibuya siyazamkela. Zihambe ziyokwenza ziyoziphilela, zenze izinto ngehlobo lazo, zizihoye nabantwana bazo, zihlale endaweni ezi-right. Now thina sikwi-position where simane sizinyusa sizibeka kulaa ndawo, because we don't know how to be governed, because the mind esiyinikiweyo ayisiniki loo nto into yoba yemani bengafana bandiphathwa ngeli hlobo. Yile ngqondo sifuna uyifaka ke ngoku into yoba siyazi into bengofana uba siphathwa ngeli hlobo, bengofana uba senza ngeli hlobo senza ngalo, bengosuppose uba sigula ngeli hlobo sigula ngalo, bengosuppose into yoba silale ezitratweni, bengosuppose into yoba emakhaya ethu kukho single parents ezikhulisa abantwana, bengosuppose babantwana bayazikhulela ezindlini. We can't have a street home. Uyabona, we can't have umntana ukuleya iroom, omnye ukuleya iroom, omnye usefonini noba sekuhleli sawuncokola ngosike kumbani. It can't be. And loo nto ayixhomekekanga kulaa mntu wayinikela ngqondo. Ngoku laa mntu akasekho, sithi ngoku simokamokana nathi apha ezilokishini. Le nto seyilapha kuthi ngoku. Into ileli kuthi ngoku. Into yoba sizikhupha njani thina kule nto. Yintoni emasiyenze thina ukuze sizikhuphe kule nto. If white man uthe dependa kum ngokutya, then xa usiya egadini umdifithile. Xa uhamba uyopeta phaa, ulime ispinach, ulime ikhaphetshu, ulime icarrot, and ezazinto azinazi-chemicals, ayo-GMO, then now umdifithile. There's something eyenzeka kuwe emindini. You understand that apha bekusuppose into yoba ndiyazilimela ukutya, ndiyazilawulela izinto zam. Xa ukwazi into yoba ube kanti awuzudipenda koofoshini, awuzudipenda koo-Woolworths ngempahla, awuzusapota ii-Europeans, then xa ukwazi uba ube kanti uzaba nomatshini ukwazi uzithungela okanye usupport ii-brothers ezi zithungayo, unxibe i-African garments, unxibe, then there's something eyenzekayo emandini. There's a step towards the right direction. Xa ukwazi uhlala nabantwana bakho phantsi ubaxelele nge-Africa before slavery was great. Xa ubaxelela into yoba there was Timbuktu, Songhai Empire, Mali Empire, Mansa Musa was the first billionaire esiyaziyo ezipay history. Xa sikwazi ubafundisa ezo zinto, angazi uBill Gates, uRupert, then ayazi uMansa Musa was worth 400 billion. Xa enoyazi, xa benozazi ezinto uba ubantu biko nje bewabulawa ngamabhulu, because befuna uphucula iindlela zethu. Funeka sibafundisile ngembali yethu. We can't be into yoba sibayeke sibe nethemba into yoba ngenye imini. Let's balance ezi zinto ezi. Sihlala nabo abantwana bethu ezindlini, so asina-excuse. Asina-excuse. Sihlala apha ezilokishini, nanku umakhelwane wam, nanku umakhelwane, nazi igadi. Asina-excuse. We can't wait for into esingayaziyo ezawusikhulula kule meko sikuyo. We can't. We have to push. You can't wait for into yoba udube kanti uzaba diabetic ukuze ube serious ngento edibene diet. You can't wait into yoba ube diabetic for uyazi uba mayojoga. You can't wait for ube diabetic for uba ke ngokuyazi into yoba uking luya uyayenza le nto, manike ndimtatshe. Yenze ngoku ungekabi nanto, yi-prevent more than into yoba ufune uyityhora uba ufuna unyanga. Uthi ubantu biko, this is the first truth, bitter as it may seem, that we have to acknowledge before we can start on any program designed to change the status quo. It becomes more necessary to see the truth as it is if you realize that the only vehicle for change are these people who have lost their personality. The only vehicle for change is us. Aba baluze ububona. Now, how to gain ubutina? Let's go back and have that mind. How do we get that mind? By teaching each other. Remember, it says death and life, Proverbs 18 verse 29. Death and life are in the power of the tongue.
death and life are in the power of the tongue. There's no other way. You teach someone, emakhaya ngondimdala ndicinga izinto endandimane ndizixelwa ngumama ngoku ndimngaka into yoba ye umama wayenyanisile but ngela xesha ndandizixelelwa yayingathi umama uyandimonela okanye yayingathi akufunwa mna ndifane nabanye abantwana mna ndibhizi ndifuna utshaya mna ndibhizi ndifuna uba sesitratweni but ndixelelwe endlini into yoba nantsi indlela yokwenza ayiyo le naw kungona zibuya ezaa zinto xa ndibona into yoba yesisengxakini. Meaning xa utitsha umntana kuthiwa train up a child in a way that he should go, and when he's old he will never depart from loo nto leyo. Mfundise umntana, yifake i-idea, faka amazwi, faka isidi. Mayifane negadi le nto, isidi uyayifaka phaa then uyinkcenkceshele, iyakhula ibe ngumthi, iyakhula ibe sisityalo, iyakhula ibe yinto ezawutyiwa ekwazi usinarishe. Umntana once umfundisi uzawuphinda akhumbuze kwa wena loo nto uba haka lo tata ubuthe. Now xa uyifakilela sithi umntana xa ehamba iphuma phaa esitratweni emka xa ebona izinto ezirongo okanye naye zenza xa esehlelwa zizinto ebuhlungu uzawuyazi into yoba endandixelelwe ke endlini into yoba mandingazenzi ezi zinto. That's why ke laa nto kuthiwa you will never depart from yena, because umntana ufulisha uzawuzenza izinto ifana notsha uthi hata umntana uyafuna uyobamba but xa eyazi into yoba indandinqandiwe uzawuyazi uba ye laa nto kwakuthiwe iyatshisa. So uthi ubantu biko xa utata ubantu biko xa igqibezela, the first step therefore is to make the black man come to himself. Ndayithanda ke le ndawo. We are not ourselves. We are not, let's acknowledge we are not. So the first step therefore is to understand by hey indima sekutheni ngosi zawuba nezifo, sekutheni sabadayiphi, sekutheni saba nesileli hlobo sililo, sekutheni saba nabantwana abangalawulekiyo, sekutheni sizaba namakhaya angakho liqelima, sekutheni ayisithi aba. The first step therefore is to make the black man to come to himself, to pump back life into his empty shell. We are empty. The reason we are doing ehlobo senza ngalo i-weekends sizichithele ezinjwaleni. Abantwana bethu bakhula bebona ezonto and nabo benza the same. Abantwana baba nabantwana. Abantwana ba diabetic nabo ngoku bafunyanwa zizifo. Abantwana bebancinci. So zonke ezi zinto ke zibonekisa le nto uba si-empty, we are empty shells. Xa kuthiwa unangqondo akuthethi into yoba ukwazi ucinga, but the mind onayo ayikuncedisi, iyafana nengekhoyo. Kude kuthiwa uba neyobana akanangqondo kanjani, but unayo ingqondo ubani uyakwazi ucinga, uyakwazi uncokola naye athethe because uyacinga, but ingqondo anayo ayimncedisi. So my people, asinayo enye i-option, asilindanga mntu uzawuhla phezulu, asilindanga bani. Let's use inathi ke sinazo, izinto esinazo to overcome lento sikuyo. And le ndlela sihambayo, ngoku le ndlela hayi mntakabawo, izinto ziyazi ba worse aziziba better until sime sijonge emva. The only way to survive, the only way to change this status quo is to just stop and turn around. We can't keep beating ourselves. We are in the wall. Sifikelele ku dead end street. It's a dead end street. You can't. Mayifana nemoto xa ufikelele ekupheleni kwendlela awuhlofeki wehle. Bakalo uyayithanda imoto yakho. Uyuguquka, you turn around and go back, change direction and look where you make the wrong turn. Where did you make the wrong turn? Uyiphungule ndawo. Abantu bakuthi babelima bezazi seasons zolima. Abantu bakuthi babeyazi into ba inyanga yonke into babefundile ngeyona ndlela. Now usuka apho kwezo ngqondi zazinjalo thukule level sikuyo asidom kakhulu ngandiyazi bakwenzeka ntoni. Now ithi ke ngokulento xa ndivalelisa ugqibezela kule koti katata ubantu biko kuthiwa to pump back life into his empty shell, to infuse in him with pride and dignity, to remind him of his complicity in the crime of allowing himself to be misused and therefore letting evil reign supreme in the country of his birth. This is what we mean by an inward-looking process. This is the definition of black consciousness.
must look inside. Let's do introspection, all of us as black people. Ndifuna ke ngoku asifunanga kwenza into ende, but eyona nto besiba uyi-emphasize into yoba let's do more than uthetha. Let's do more than uthetha, and bekusuppose uba nalena i-session siyishutela endevana. We're supposed to into yoba sibe kanti sisegadini endevana, where sizabe sibonakalisa into yoba zeziphi izinto ebefamba siyazenza. Ndifuna nje ugqibezela apha because of ixesha sendibethwa nami ngabaphathi bam, kha ndiyaqiniseka into yoba noko iyafuna ufundwa nje le ndawana. Bayondixolela man, bayondixolela man. Ngoku ndiyaqonda into yoba ndifuna ufunda ithi ngupage 137 in this book, God and the Law, God, the Black Man and the Truth, GPT by Ben-Ami. It's a very great book. Iti, the process of transforming a soul is a spiritual phenomenon. Executed properly, any species can be transformed. Any species can be transformed. Le imeko siyibonayo iyatshintsha, iyakwazi utshintsha because bakwazile uyitshintsha indlela esasiphila ngayo. Ndithe sasingenazi-street kids, sasingenazibhedlele, sasingaguli, sasithandana, sasimazi umakhelwane, sasingafane sibe ngabantu abazawubumana ngoba bebulalana, black on black violence. Sasingazenzi ezo zinto ezo, zaziba khona ezo zinto ngaloo maxesha and zazikhuzwa bekwenzeke into ebefana uba yenzeke kude kuthiwa ngumnqa. Now uthiwa ke ngokwapha any species can be transformed, meaning siye satransformed thina, siye satshintshwa ii-souls zethu, sathatha eyasentshona, hence siye safikelela kule level. Now ithi ke ngoku, remember in the movies when the soft-hearted European saved an Indian baby, ndifuna uyivele ndawo, a European saved an Indian baby, a movie, then reared him as his own, wamkhulisa as wakhe. A European usave an Indian boy, wamkhulisa as wakhe, educated him, exposed him to every facet of European culture. Yonke inkcubeko yasentshona wam-expose kuye because umkhulisa ngokwakhe, umsavile, wenze into enhle, wamsave. Kuthiwa ke the Indian boy grew up thinking that he was European. The Indian boy ukhula kwakhe uzicingela into uyi-European yena because imfundiso nenkcubeko le yonke into uyifundiswe yi-European. His entire mental apparatus was driven by European thought. Ncingane zakhe zezasentshona because ukhuliswe yi-European. Though his physical characteristics were not that of his guardian, in essence, he was European in mind while remaining an Indian in body. Now we're looking at the situation yethu as abantu abamnyama umzonsundu, where sizawubona ba hayi siyafana sibanje, but ngokwengcinga ngqondo nakwendlela zokwenza sithathe image yasentshona, sithathe indlela zokwenza zasentshona. Ithi kayigqibezela, the spirit is the principal force that drives the body to execute its will. The spirit, what drives umntu to move is the spirit. Into nenzi inatsika ingcinga emntwini ngamazwi, then amazwi acreate ingcinga then umntu enze. Asifuni uba ispirit ke sisidefine ngokwendlela i-Europeans esidefine ngayo. Uthi uYeshua xa ndigqibezela kwabo bazifunda isibhalo, uthi God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Aphinda athi ke gqibezela, these words that I speak unto you are spirit and they are life. Meaning there are words that are spirit and they are life. They are spirit ezingamazwi akukufa. So la mazwi sifundisana wona a carry spirit. Then it depends ke ngoku into ba which spirit. Sibonile ke Europeans sifundisile sakhera amazwi asibulalayo. Ithethe ukuthi ke lonto bantu bakuthi xa sivala, the subjugation of his Indian temple or body to European thought caused him to spiritually accomplish the will and desires of Europeans, not Indians. Therefore, the control of one's mind assures authority over the body. The body is controlled by what is in your mind.
So let's pump life into our empty shells. Let's make sure that sibuyela back to ebuntwini bethu. Let's find our way back. Ubuntu, righteousness. That's our thing, not eyomnye umuntu. Let's go to a garden. Let's jog. Let's eat right. Let's drink water. All those things. Zezi befama ziyasincedisa. So ngalo mazwi ndithi ndiyabulela, sixolise ngoqala na late. Sinazo nezinye commitments ke siyenze bende sizama into ba siengage, but ngoku again lento bendiyithetha apha siyoyicula apha eMdantsane. We will be live, uyabona ngo 1 o'clock uya apha eMdantsane. Do Good Family isinvitile siyoba phaa ngoku to that great platform. So sibulele kwi-brothers ngalo platform, ngethemba into yoba sizawusebenzisanani. Black Cognitivity, I am African Royalty, African Hebrew Israelites, everyone one-idea yokwazi uba sibe kanti sancedana. Masincedisaneni siphucule ii-community zethu, siphucule amakhaya ethu, sikwazi into yoba sibe nee-parents ezimbini ezakukhulisa abantwana abandilisekileyo, abantwana abarayithi. Ngalo mazwi ndithi thodaraba, inkosi kakhulu.